this guy is doing this, that guy is doing that, let's try this, let's try that, let's play. It's one big play. But if you want to be serious about it, you might need a good structure and a balanced program based on the level you're at to get better. Si on veut faire un middle split, on n'a pas besoin d'un millier d'exercices avec plein de jolies choses. On a besoin de 3 exercices basiques et on va arriver à notre middle split. If I feel like a body part is under recovering, I will immediately just skip that body part for one day, because if I rest now, I will feel super good in my next session. And you want to have that in your mind. C'est pas juste quelque chose de, comment dire, à la mode, de nouveau, des choses comme ça. C'est quelque chose, comme il explique depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui marche. Sa méthode, il sait que ça marche. Et moi, quand je les vois, je sais que ça marche. Donc après, le seul problème, c'est moi-même. Si tu es fort mais tu manques d'amplitude de mouvement, tu perds un bout de liberté. Si tu as une bonne amplitude de mouvement mais que tu n'as pas la coordination pour faire tel ou tel mouvement, tu perds la liberté. Welcome to this new episode. Before we get started, I'd like to thank our sponsor for the podcast, Moxy Monitor. If you've been following my work, you know that the Moxy is a tool that I use a lot for testing, but also for everyday training and coaching. For those who don't know about the Moxy Monitor yet, it's a NIRS device that measures muscle oxygen saturation and blood volume in real time. It's a non-invasive sensor that is placed on the skin and can be worn during any training or sporting activity. Motocross riders and climbers wear it on their forearms. Hockey players on the ice, swimmers can wear it in water. I've used it to test rugby players, CrossFit athletes, endurance athletes, and more. The Moxy allows you to individualize work and rest periods, optimize load, reps and sets, identify training thresholds in real time, and even correct movement based on what the data shows you. You can also use the Moxy Monitor to determine an athlete's energetic limiting factor and their individual training zones. Using this process, I can now target the athlete's limiter with precision in order to improve their performance without adding unnecessary volume to their program. You can view and collect the data on your Garmin watch, and can also pair the Moxy with other physiological testing products such as the VO2 Master, Pnoe, and Cosmed VO2 systems. The Moxy is a product I've been using for many months with great success, and I highly recommend it to any coach who's interested in digging a little bit deeper on the physiological side of health, fitness, or performance. You can use the coupon UPSIDE at checkout for a 5% discount on moxymonitor.com/shop. That's UPSIDE, UPSIDE, for a 5% discount. With that said, let's get into the show. Okay, welcome to this new podcast, Upside Strength Podcast number 180. Today we're at Movement Tribe Geneva with all of our friends. We've got Maxime, we've got Otto, we've got Morgan, and today was a special day. They were hosting a workshop with Joachim. So Joachim, why don't you tell us a little bit about yourself? Who are you and what do you do? Yeah, that's a fairly easy question to start off with. I am a person that teaches flexibility to the world, or at least try to. That is basically what I do, and come from a totally different background, but that's fine. Mm-hmm. What's your background? Bodybuilding ever since 14 to 24, a couple of years of nothing, and then into a little bit of the movement scenes, other ways of strength training, functional training, gymnastic strength training, but into flexibility. And I was kind of pushed into the topic a little bit. I had a couple of injuries which led me to pursue flexibility more. And I developed a deep interest for it, even though it was hard. And it wasn't something that went easy for me, but I kept looking for a lot of answers. And so ever since then, I was known as the flexibility guy. So I kind of had to roll with it, because people said, yeah, now you're the flexibility guy. Now you don't have a choice. So I just kept learning and kept teaching as best as I could at the time, and evolving my craft. And here we are today. Was it through your injuries that you got involved in the movement, the flexibility scene? Basically, I wanted to become really strong. That was the first thing. And then I was applying my bodybuilding principles to bodyweight strength training, which was pretty naive to think that you can do that. It's a very different ballgame. And so I already had a little bit of an interest in flexibility, because if you see a gymnast, for example, do very strong and beautiful features of strength, but with that fine flexibility, it's beautiful to see. So that inspired me surely
But I really, because I got injured that way, I dove deeper into it, I would say, yeah. What would you say were your biggest mistakes when you started exploring the mobility, the flexibility scene? I needed more structure. When you say structure, what do you mean? Because I was doing things that you find everywhere. This guy is doing this, that guy is doing that. Let's try this, let's try that, let's play. It's one big play. But if you want to be serious about it, you might need a good structure and a balanced program based on the level you're at to get better. So I think the biggest mistake was maybe not finding one very good coach who could teach me, and just having a very good structure and doing way too much of what I was good at, you know, and ignoring what I was bad at. What were you bad at the time? Everything except from compression. You know, like the front fold, it went okay. Front folding, shoulder extension, external rotation of the shoulder. That is the only thing that came easy to me. And all the rest was really, but people like to see compression as well. And at that time I just installed Instagram and I was like posting pictures and like, oh, people like that. And that also the reason why I was the flexibility guy, because I had one good thing about myself, like good compression, but nothing else. But it was enough to be impressive on Instagram. and over the years, you've kind of developed your panel of possibilities to be. Yeah, it's still a long road, but I'm finally on a very balanced program after a lot of trial, error, and studying, I would say. Well, that's good to hear. If we talk a little bit more about today, about the workshop that you did here, what was your intention coming here? What are you trying to communicate? What are you trying to bring to the crowd who attends your workshops and your seminars? Basically, I'm trying to teach what I teach to people every day. The most bang for your buck exercises, nothing fancy. I would say the simple stuff that can get you the furthest, because you can probably take people from a very average level to pretty solid with things that are quite simple if you progress it right. And you keep upping the numbers or whatever it is that you just track progress and in the most simple way. Not trying to deliver something fancy, no fancy new drills, no shiny techniques, but things that work. Did you find that the people who attend your workshops, are they looking for that silver bullet? Are they looking for the special trick? And then maybe just realize through your teaching that it's just about, you know, doing the basics right, doing them over and over again, progressing correctly, and just sticking to that long enough to see the progress that you're looking for? I think a lot of people are looking for the shiny new thing to use to keep it interesting or to keep motivated. But I don't think that's the right approach. And I also think, you know, things like Instagram, I'm not bashing on it because it's the portal that makes me my money, of course. And it has given me a lot of amazing connections with people all across the world. So I really appreciate it. But also you see a lot of people doing, this is a cool new thing, this is a cool new thing. But basically you don't learn there what are the good basics and how to progress these from just point A to the next level. And definitely that's what I preach here. Yeah, I appreciate that. Les gars, si je me tourne vers vous maintenant, donc je viens de lui demander qu'est-ce que lui essaie d'apporter dans ses workshops. Pour vous, qu'est-ce que vous avez retiré de cette journée de formation? Si on commence avec moi, j'ai suivi des coachings online avec Joachim pour une année. Et comme il dit, c'est de garder les choses simples. Et on a tendance avec Instagram, et même comme coach, comme il dit, il y a des clients qui veulent faire des choses nouvelles pour pas s'ennuyer, etc. Et finalement, ce qui marche, c'est les choses les plus basiques. Et rester dans le basique et progresser pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Si on veut faire un middle split, ben, on n'a pas besoin d'un millier d'exercices avec plein de jolies choses. On a besoin de 3 exercices basiques et on va arriver à notre middle split. Donc aujourd'hui, ça reflétait assez ce qu'il y a dans ces programmes qui donnent online. C'est simple, du direct et voilà. Ouais. Otto, Morgan?
Écoute, moi, ça rejoint exactement ce qu'a dit Maxime. C'est-à-dire que moi, j'ai pas suivi ces programmes, mais je regardais souvent et j'ai appris souvent avec Max et Otto lors des entraînements qu'on faisait en commun. Et c'est exactement ça. Et moi, j'étais à la base, avant d'ouvrir cette gym, un peu le public qu'il a décrit. C'est-à-dire que je cherchais le spécial, la chose qui va pouvoir me faire débloquer, qui va pouvoir me faire... Je voulais tout le temps survoler les étapes, gagner du temps, aller tout de suite au point final. Alors que comme il expliquait, si tu veux aller du point A à la fin, il y a un sacré bout de chemin à faire. Et donc ça, c'est super appréciable d'entendre que lui, encore, il n'est pas où il voudrait être, qu'il a encore des objectifs à atteindre, qu'il s'est encore fixé des mouvements à débloquer, des choses comme ça, des postures à avoir, et qu'il sait que ça passera par un long chemin, par un long travail. Et c'est toujours plaisant d'entendre ça, et qu'on se dit, OK, on n'est qu'ici, et maintenant, il va falloir faire le nécessaire, et surtout être patient, et prendre son temps, et pas brûler les étapes. C'est ce que je retiens de cette journée. Ouais, Otto? Pour moi, c'est confirmer les choses que je savais, mais j'avais des doutes sur d'autres. Donc, pour moi... Sur lesquels en particulier? Moi, à la base, j'étais gymnaste. Ouais. Et on entraînait la souplesse, mais ce n'était pas notre objectif pour faire le mouvement. Ouais. Quand j'ai arrêté de faire ça, je suis toujours curieux je voulais améliorer des aspects où j'étais pas très doué, en fait, surtout les extensions de faire des bridges, par exemple. J'ai dépensé pas de temps, beaucoup de temps à ça. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai compris deux choses que j'avais loupées, que si j'avais fait ces choses-là, ça aurait changé beaucoup de choses dans la pratique. Que j'avais des doutes, mais que là, je confirme que je peux encore faire mieux, en fait, et que j'ai le potentiel pour faire beaucoup plus et mieux, sans avoir besoin de dépenser mon temps à faire d'autres choses que je n'ai pas besoin. Je n'ai plus besoin. Okay. Joachim, if we come back to you, you talked about doing the basics, doing them long enough to see progress. And you talked about people maybe lacking motivation to stick with those basics and not always try to do something different. Where do you think that stems from, the lack of motivation to do those basics consistently? Do you think it's a lack of maybe direction, maybe self-imposed discipline, or is there other factors that you would consider? It's a little bit, I think it's a little bit the world we live in, quick fixes, quick results. It's what basically is promised to everyone, or it's also the feature of social media, right? You watch something very fast. It's not longer than a minute. You hop from one post to the other. Maybe you don't even read the full text that the person has to offer there. So it's a little bit how we are at this moment, I think. And sometimes you need to come back to, do you actually get results that way, right? It's always longer, harder work. And, I try to preach it, but it's fine. So a lot of people they have the skill, and they have the patience, and they have the willpower to do it. A lot of people have it. I don't need to keep my clients motivated. A lot of people, they come to me. And when I was a personal trainer before, I needed to do that, but people did personal training for the wrong reasons, and they had money and they wanted to achieve certain goals, but they didn't want to do the work. My personal trainer will do it for me. But but now in my profession, a lot of people really have serious goals, and they come to me with them, and I don't try to keep it interesting. I try to get results, and they stick with it. Of course, not everybody, but a good percentage. So I'm really happy about that. Do you have a hard time sometimes staying motivated? Are there times in a training block or throughout the year or throughout the years that you've trained where you've had maybe a dip in motivation, and what did you do then to get back out of it? Yeah, I have a lot of discipline. Surely in my bodybuilding days, I learned to have a lot of discipline. 6 days a week, an hour and a half in the gym, no matter what, work, no work, rain, whatever. Because I wanted to achieve my goals. I was very goal oriented. So if I have a goal, I want to achieve it. And it went quite fast with bodybuilding because it's a simple sport. You eat enough calories and you train hard, you will get results. And in this game here, the results were, for us, some things fast, but all the others, trial and error, injuries that lasted a long time.
no progress for a long time, back to the drawing board, a lot. Mhm. And I think just my motivation does keep me going, because no matter what, I will achieve my goals. And even if it takes me 10 years, it will take me 10 years, but I will never stop training. Mhm. Sometimes I tell my girlfriend, like, I'm stopping, but I don't mean it. I don't mean it. I will train again tomorrow. Just You to know? give yourself a break mentally, maybe. Yeah, it's frustrating, and I can get frustrated. Yeah. Because, damn it, still I don't have this. Mhm. Still I need to start over. Mhm. But I will never stop. Monday morning, I'm back in my gym. Pour vous les gars, le côté motivation, discipline, est-ce que vous avez des stratégies que vous mettez en place pour vous-même, pour les gens avec qui vous travaillez, pour peut-être aider un petit peu, sans bien sûr que ce soit nous qui faisions tout le travail pour les gens qu'on essaie d'aider, mais quels sont vos axes de travail si on parle de motivation et de discipline? C'est vrai qu'avec les clients, c'est vrai que c'est assez difficile. Comme a dit Joachim, les gens, ils veulent en général, et nous-mêmes, on veut les choses assez vite. Quand on regarde quelque chose, on se dit « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça ». On ne se dit pas « Ça va me prendre 6 mois pour faire ça ». Et je dirais que le plus important, c'est de se concentrer sur le chemin, en fait. Et à partir du moment où on se concentre sur le chemin, comme il disait, donc on veut track the numbers, on veut aller plus de temps, plus de répétitions, plus de poids, et on reste concentré là-dessus et pas finalement sur ce qu'on veut achever, la motivation, elle reste là. Puisque si tu penses uniquement, par exemple, si on prend middle split, et tous les jours, je vais regarder où est-ce que je descends bas, où est-ce que je descends bas, où est-ce que je descends bas pour avoir middle split, et si au bout de 6 mois, je ne l'ai pas, la motivation, elle peut se perdre. Mais si on track the numbers, si j'étais à 30 secondes holding et puis je suis à 40, 50, 60 et maintenant j'ajoute du poids, là le progrès se fait vite. Et finalement, même si on ne gagne pas forcément d'amplitude, je prends beaucoup de force et à un moment donné, ça va se passer. Pour moi, je pense que c'est le... Ouais, et puis comme il a expliqué, c'est que tu vois qu'il y a des jours sans. Il y a des jours où ça ne veut pas, tu peux pas, tu n'as pas l'envie, ton corps ne répond pas, etc., etc. Et puis, voilà, la chance, quand tu disais, là, il parle des clients, mais on parle de nous en général, c'est que la plupart du temps, on s'entraîne ensemble. Donc, il y en a toujours un qui est plus haut que les autres au niveau de la motivation, et puis c'est un engrenage, ensuite tu labour, et c'est ça aussi qu'on veut amener à nos clients, c'est que oui, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de ne pas avoir envie, etc., etc., mais quand tu franchis cette porte, si tu as fait l'effort de venir, c'est pour essayer de faire quelque chose, essayer de sortir avec peut-être au moins du positif en toi, et le fait d'avoir travaillé, même si tu n'as pas gagné, comme il dit, au moins tu as reproduit les choses qu'on avait fait la fois passée, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Il faut, comme il a dit, c'est pas un assemblage comme au bodybuilding où tu vas juste manger et pousser et tu vas arriver à un résultat. Là, comme il a dit, c'est l'ego, il en prend un coup terrible. Il ne faut pas s'attendre à des résultats comme ça instantanés. C'est comme il dit Max, il ne faut pas regarder le point, il faut regarder juste devant le bout de son nez et petit à petit voir ce qui se passe un peu plus loin. Un pied devant l'autre. Voilà, exactement, un pied devant l'autre. C'est comme ça que je le ressens. Pour moi, avec les clients, il faut juste les éduquer. Les faire aussi. comprendre que pour arriver à ce qu'ils veulent, il faudra du temps. Et c'est un processus qu'il faut apprendre comment le faire, il faut s'amuser à le faire, il faut avoir trust the process. Comprendre que c'est un processus et c'est drôle, il faut s'amuser à le faire. C'est difficile aujourd'hui, mais tu vas voir que 2-3 semaines après, il y avoir un changement. Et ça, on a des élèves qui au début c'était difficile et puis 2 semaines après, ils vont faire « Ah, j'arrive à le faire ». Donc ça, c'est la motivation pour eux. Que s'ils sont en confiance au processus, ils vont y arriver. Mais il faut avoir patience. Peut-être que ça va prendre pour des gens 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, mais peu importe. Mais c'est juste savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien et que ça va les amener à quelque part. Joachim, I've heard you say that so you're very resolved, very determined in the goals that you set for yourself. You have a lot of discipline. I've also heard you say that you have nothing against skipping training, skipping a day, skipping a session if maybe it's not the right day, if you need it. So could you maybe help us reconcile those two seemingly opposing maybe values of very, very strict discipline, but at the same time being very flexible with the approach along the way? Okay, yeah.
they're not opposing. They are intertwined, and they are like a good marriage. Because oftentimes we love to train. We start from a position and a place of obsession, and we like and love to train. And so maybe we want to do too much as well. And I used to want to keep busy 6 days a week, one rest day, do a lot of work, but the body does not recover if you do too much of the same, and if you're not smart about it. So if you want to progress fast and right, you need to be very disciplined, and also the rest, not also being disciplined about training, but also about resting. This is for me a big thing that I had to learn, and I'm now quite disciplined about, but it's one of the things that came later in life, as I was extremely disciplined to train and push myself. But if it's not serving you, you should take a break. So if I feel like a body part is under recovering, I will immediately just skip that body part for one day, because if I rest now, I will feel super good in my next session. And you want to have that in your mind, because if you feel bad in this session and you force it, like I did many times, even the next session you will feel bad, and then you force it again, and before you know it, you're 2 months further, and you've kept forcing it, but now you have an injury. So patience and slowing down is a big part of that discipline, but it's like a good marriage between the two. Would you say that that's maybe the hardest part for people who are excited about training, who want to progress, it's actually be disciplined about the recovery? Yes, definitely. I have to tell a lot of people to slow it down, and to speak from experience, and just let them know, like, hey, I was like you and I tried it, but it doesn't work. So maybe I have clients that are training 4 days a week, but they want to do 6 days, but I have to tell them, you can do something else if you want to, but you don't do this, okay? Go ride a bike. And yeah, there you go. And then they will progress faster, because we all want to stay healthy. We want to become strong, and we want to do this as long as possible and achieve our goals, hopefully as fast as possible. And I'm going to tell you right now, if I could start over from the start, I could have been able to train myself into middle splits, very strong and very beautiful, twice over in the same time that it's now taking me. Because of the under recovery and not paying enough attention. Also, of course, you grow smarter into everything in all aspects of training, but that's definitely a big part of it. If you had to describe your method, your approach, for people that are already familiar with some of the different approaches that exist in the movement and mobility world, how would you qualify your own approach? I would call it the whatever works method. I just look at my entire history and what I've learned from other coaches, from experimentation. I had to do a lot of figuring out myself, YouTube, internet, whatever, just watching other athletes train wherever I'm at. And just I've picked pieces of everybody and what they're doing. And I combine it into my style of training or my method. So I don't discriminate against everything, because a lot of people are in different camps, the only passive, or the only strength, or the only short range, or whatever. I try to use whatever works, but it's usually more strength focused. We use a lot of strengthening techniques to just increase control, range of motion, comfort. Would you say that's an aspect that's missing from maybe obviously the goal is not to point fingers, but would you say that when people have mobility goals, would you say that the added load is maybe a missing, unexploited or underexploited? It can be. By now, like in 2021, it's well documented that there's a lot of good strength techniques, and yoga and flexibility used to be only yoga and only passive stretching, but I think we're past that, and there's a lot of methods, a lot of styles, and people came to realize there's a lot unknown in the flexibility industry. It's quite young, like the real development of it. I feel like, and but by now we know that there's a lot of good strengthening techniques that really show results.
Some people might, hold on to their methods, and it's also good, but yeah, missing not necessarily, but proper implementation maybe here and there can be better and better. Even with myself, we're still learning a lot about this whole game, I think. Is there something when it comes to everything that you've learned, all the coaches that you've drawn from, all the different approaches that you've been able to explore, has there been some that maybe stick in your mind as big influences for you over the years, or that you maybe refer back to more often than others? Yeah, I always I have a little bit of a background in I did some work with Body Flex, the German guy, very good. Different than what I do today, very different, but very much an eye-opener in certain techniques and drills that he kind of perfected into his system. Which ones in particular would you A say? lot of the short range stuff, like the overcoming isometrics and following up with loaded lifts and all of that stuff. Like he's got a whole system based around it. Yeah, I do it different now because for me, I see a little bit of a different method working, but I do appreciate the big input that has had. And I still draw from that. Also, one of the better coaches, Emmett Lewis, has been somebody that I've learned from. Started with FRC, but basically I don't use any of that anymore except for the end range hold maybe, which I definitely still use. But apart from that, not a lot. Okay. Not a lot. But still, these three were, I think, my three main influences, and then eye-openers into a different world of teaching and learning flexibility. And then after that, and knowing their principles or understanding a few of their principles, forming my own opinion through experimentation and trial and error and working with myself and other people. Would you say that at base level, the underpinnings of all those different methods that you've explored, would you say that most of the principles are the same and maybe simply applied in different ways, or are there still some big differences between those? Well, there will probably be quite big differences between if you program from Flex and myself or Amit and myself, but still there's a lot of overlap in things. Definitely, there's also a lot of overlap in there's a bunch of good basics that they remain the good basics for a reason, so a lot of people will use them, and they're all very smart people, so they use them in a good way, and there's definitely that overlap, surely. Je me retourne vers vous, les gars, Maxime, Otto et Morgan. Pour vous, quelles ont été vos plus grandes influences si on parle mobilité, si on parle flexibilité? Qu'est-ce qui vous a vraiment impacté le plus dans votre parcours jusqu'ici? J'ai envie de dire Joachim. Moi, c'est vrai qu'une des choses que j'aime bien faire avant de m'entraîner avec un coach, c'est regarder ses progrès à lui. Et j'ai un ami en commun avec Joachim qui est en Australie, qui avait pris un programme avec Joachim, qui m'a dit écoute, tu dois vraiment essayer, c'est top, etc. Donc, j'ai été regarder dans l'Instagram de Joachim et je suis remonté tout au début. Et tu vois au fur et à mesure ses progrès. Donc, pour moi, ça veut dire que sa méthode, elle marche. Il n'est pas né avec une souplesse monumentale, mais sa méthode et ce qu'il fait marche. Donc, ça va marcher avec moi. Donc, oui, je dirais Joachim, pour la mobilité, en tout cas, je n'ai pas d'autres coachs. Après, oui, j'ai essayé GMB aussi, des programmes online où il y a moins de suivi qu'un coaching online comme avec Joachim. Tu penses que c'est nécessaire le suivi pour ce contexte de mobilité et de progrès? Je pense que pour n'importe quoi, c'est nécessaire le suivi. On ne peut pas juste prendre un programme sur Internet et avoir quelques principes qu'on n'a pas bien appris, puisque c'est juste écrit, et quand quelqu'un ne te l'explique pas et ne te le démontre pas sur un exercice, tu ne l'as pas intégré. Donc j'ai acheté beaucoup de programmes online. On n'a pas autant de bénéfices qu'avec un suivi, bien sûr.
Moi, ça va le faire sourire, mais enfin, ça va les faire sourire, les deux. Mais c'est les deux personnes qui sont à ma droite et à ma gauche. La première, c'est lui, parce qu'il y a quelques années en arrière, quand je me suis blessé, j'étais beaucoup blessé au niveau du dos quand je faisais mes courses à obstacles, tout ça. Ouais. Et il est venu me donner des conseils, des routines, des choses comme ça, et j'ai vu les bienfaits que ça m'a apporté. La deuxième, c'est lui, parce que je l'ai connu en 2009, quand j'étais à Homes Space, quand on était avec personal trainer, et je sais ce qu'il était, je sais ce qu'il est devenu. Et c'est exactement ce qu'il a décrit par rapport à ce qu'il a dit avec Instagram, c'est qu'il était incapable de toucher la moitié de ses tibias, et il faisait 25 kilos de plus, et il bougeait très mal. Et quand je vois ce qu'il est devenu, bah, c'est inspirant. Ouais. Et c'est pour ça que ils m'ont convaincu à vouloir ouvrir ce concept et ce type de salle, parce que je sais que c'est pas juste quelque chose de, comment dire, à la mode, de nouveau, des choses comme ça. C'est quelque chose, comme il explique depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui marche. Sa méthode, il sait que ça marche. Et moi, quand je les vois, je sais que ça marche. Donc après, le seul problème, c'est moi-même. Tu vois, c'est plus la méthode ou quoi que ce soit. C'est me convaincre, c'est ma discipline, c'est toutes ces choses-là pour que je puisse aller au bout des choses une bonne fois pour toutes et laisser finalement tout se mettre en place comme il devrait se mettre. Le chemin est pavé, maintenant il faut juste... Exactement. Ouais. Et Otto, pour toi, quelles ont été tes influences? Je t'ai dit, j'étais à la base gymnastique et nous, il y avait beaucoup de différentes méthodes pour là. Ça, c'était fort parce que c'était vraiment, tu te mets sur un banc et on te prend une jambe l'autre pour descendre. Ouais. Donc, c'était assez agressif. Et ça développait juste la souplesse passive pour moi. Et puis là, moi, je suis souple, mais après avoir la force en fin d'amplitude, c'était un autre histoire. On la travaille, mais ce n'est pas l'objectif. Quand j'arrêtais de faire de sport de compétition, mon meilleur ami qui habite à Hong Kong, il a rencontré le portal et j'ai suivi des programmes online avec eux. Et c'est là où je commence à comprendre que les temps souples, je pouvais être beaucoup mieux. Et puis après ça, c'était avec Joachim, parce que Maxime le suivait, je suivais un peu ce qu'il faisait Maxime et j'ai appris beaucoup de choses. Et puis voilà, je suis souple, mais j'ai pu continuer à améliorer. C'est ce qui je trouve intéressant. Qu'il y a toujours un truc à améliorer. Que même si quand on pense parfois quand on se connaît bien, il y a toujours un aspect qu'il faut améliorer et qu'il y a des choses qui peuvent être mieux en fait. Joachim, I want to come back to you. If we talk about mobility training in general, from your standpoint or from your perspective today in 2021, what are the biggest misconceptions that still stand and that you would maybe like to see disappear? The biggest probably is still people thinking I need to do something every day. You know, it's one of these things, man. Like, when do you want to be like really, really good at something and just do the same thing every day? Of course, you're involved in sports that, of course, high elite levels, they're going to be doing something of their sport every day. Or if you do cardio sport like cycling, okay, you're going to be cycling every day. But like, if you want to be an Olympic medal gymnast, are you going to start off doing iron cross every day, like every day? Maybe if you're a kid and they are conditioned to be able to do stuff in a very high frequency, it's kind of freaky. But like, yeah, in strength in general, if you want to increase your 1 rep max squat, you're not gonna do that every day to get the best out of it and to get super strong. So the same is with the flexibility stuff. Well, because you want to have side splits, it doesn't mean you need to do it every day. It's once a week, twice a week, but that's it. Probably it depends on the method, but under my guidance, it's going to be something like that. What do you tell people that maybe start working with you and they expect more, they want more, because maybe other approaches are used to, giving you something every single day, maybe for multiple hours? So how do you they will feel it right away. They will feel it after the first weeks of training. They will understand why it's not every day, because they will be neurologically and physically taxed, Yeah. So then they get it like, oh, okay, this style of training,
if I were to do this every day, it's not going to work out well for me. I need to recover as well. Yeah, I think it's the biggest misconception. Would there be another one that you'd like to tackle? Not that I can think of right now. Does anyone have one, like a big misconception at this point? Fancy exercise. Fancy exercise. Yeah. Just keep the 10 basics one. That's it. Yeah. Very true. Si je peux rebondir, c'est un peu le problème en fait, avec l'industrie du fitness, c'est que toujours tu veux rajouter un petit outil qui est nouveau, qui est fun, qui est coloré, toutes ces choses-là. Middle of place in 1 week. Ouais, c'est ce que reprend Kevin un petit peu dans ses podcasts avec les no bullshit. Tu vois, dans ce style-là, c'est qu'il faut arrêter. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu ouvrir ce concept, c'est qu'il faut arrêter de vendre tout et n'importe quoi en fait. On y en a marre. Et il faut reprendre des choses simples et pas mentir aux gens et faire les choses qu'on doit les faire, et ça prendra le temps que ça prendra, mais arrêtons c'est trop devenu je pense qu'il y a beaucoup d'argent aussi, c'est très facile maintenant, encore plus avec l'histoire des Covid, des confinements, beaucoup de gens s'entraînent à la maison et il y a beaucoup de gens qui balancent de la merde parce que beaucoup de gens s'arrêtent à ce qu'ils vont voir sur la page Instagram, un physique, une posture ou quoi que ce soit, mais c'est souvent, je prends tout le temps avec mes clients souvent l'exemple de l'iceberg. Tu vas voir le sommet, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé en dessous. Tu ne sais pas si il fait 40 mètres en dessous, 100 mètres, 200 mètres, tout le chemin qu'il a parcouru pour arriver à ce que tu vois, tu vois. Et voilà, si je peux rebondir à ce qu'il disait, et ce qu'Otto a dit, c'est ça. Stop au mensonge, en fait. I also think people always expect it's going to go faster. If you do more. Results, not necessarily even if you could do more. I think a lot of people start with the idea of they'll probably get pretty far in 6 months, and then 6 months passes like that, and you're still nowhere near what you thought it would have been. So scaling those expectations is probably an important one as well, because even if you do it right, and it depends on a lot of factors, but you're usually looking at a few years. Would you say that's maybe the nature of mobility training, given the structures that we're trying to get into and trying to change over time? Would you say there's other sports, maybe other disciplines that, where you might expect to see progress a little bit faster, and if you wanted to do so, but maybe it doesn't apply with mobility because of the nature of what we're trying to do with? I think so. Yeah, it's quite clear that it doesn't apply to mobility. Otherwise, more people would get results really fast. But I'm not too clever with all of the science, so I can't give you like a really smart answer on that. But obviously, if you train cardio, your results are super fast. If you go running tomorrow and you can't hit 5 minutes, a week later you're doing way more than that, and like 6 months you're a cardio machine if you want to. But the flexibility is, and people move at different paces. You always have these people melting into everything like that, but for a large scale of people and the way we've adapted and grown older, if we don't start as a child, it's just very taxing and requires a lot of reassurance and recovery, and it's just gonna go slow. It's the way it is. Quand vous travaillez avec vos élèves et vos clients ici, comment est-ce que vous communiquez cette différence de vitesse, on va dire, qu'on peut attendre sur des progrès par rapport comme il a dit, du travail de cardio, du travail de force, mais après pour des gens qui ont des objectifs de mobilité, comment est-ce que vous communiquez cette idée que ça va prendre du temps et il va falloir être très très patient avec ça? Comme il disait Otto, on essaye d'éduquer les gens, et même la force, selon où tu veux aller, ça peut prendre aussi du temps. En général, dans le travail de mobilité qu'on fait ici, et on prend énormément de choses que Joachim nous enseigne, c'est de la force. Il y a beaucoup d'exercices de force dedans. Mais ils comprennent assez rapide, les personnes. Ils comprennent que ça prend du temps, mais ils comprennent que ça fonctionne parce qu'ils voient des résultats. Ils commencent à voir, cette semaine, la semaine, je peux lever plus. Dans cette position, j'ai pu lever plus la jambe, j'ai pu garder plus l'intensité. Et après, et justement, le programme, on lui dit, la semaine prochaine, essaye un petit peu plus, tu vas voir que c'est possible. Et il arrive. On va dire, et il commence à avoir confiance. S'ils ont confiance,
ils savent qu'un jour, ils vont arriver, c'est tout. Ouais, parce que comme disait Maxime, c'est suivre les chiffres, Oui. avoir, même si c'est pas des chiffres, c'est pouvoir quantifier tes progrès, pouvoir voir ta progression. Ça peut être une photo. Ça Voilà, peut Et être aussi, ces choses-là. les faire comprendre qu'il y a l'aspect physique, Bien-être. physiologique de la personne qui pourra faire un aspect peut-être, mais les hanches sont pas faites pour faire dans cette position, ça prend du temps, il faut tourner la jambe ici. Donc, c'est genre de choses qu'il faut le faire comprendre aussi. You can really take the principles or the things that go faster and make it to your advantage. For example, mobility positions can look quite similar for quite a long time. So if you continuously measure progress based on that, it can be a little bit frustrating because you always look more or less the same. But we know that, for example, just basic strength building can go way faster than just the visible range that you possess. So using multiple metrics to track your progress. Yes, different metrics. You can play on different. Yeah, if your numbers go up, it means you're improving. So that's very motivating because strength numbers can go up week by week and definitely month after month if you do it well. So that's very motivating because you know it's working. Even if the picture still looks the same month 1, month 2, or not too much of a difference, but the numbers, they're really good. And there's different things like that to keep it interesting. Do you keep a training log for yourself? Do you write things down? I remember the important things. Certain times under tension. I don't write it down. I don't have a training log, but yeah, certain numbers, times under tension, how deep certain ranges were. They do it every week, so it's up here, yeah. And sometimes pictures helps before and after. You say, okay, because sometimes you feel that you're stuck, and then you see, because I do that, I record, I take picture. When I go back and see, no, there is a difference. Okay. C'est vrai, par exemple, pour mon cas, souvent je suis assez frustré parce que j'ai pas l'impression d'aller aussi vite que j'aimerais, mais j'ai quelques photos à la maison sur certaines postures, et quand tu regardes d'où tu pars et où tu es aujourd'hui, finalement tu te satisfais de ça. Tu te dis que bon, bah, c'est pas si mal, ne sois pas trop dur avec toi, tu vois. I do that with clients as well. Like they maybe at a certain point after a year of coaching, and they start complaining about a couple of things because maybe in the beginning they were fast responders and it tapered off a little bit, and they need to go into the nitty gritty and just keep grinding and whatever that is. And then they start talking about their positions or, oh, man. And then I just send them pictures of a year ago together with a picture of today. And I'm like, don't forget this, you know? And it's very motivating for them because they forget to look back. But if you do that, it's very motivating. They go, since you are evolving, you forgot where you come from. It's easy to forget where you come from. And with Maxime, I was always like this. I'm not getting this. But do you remember how you start? So think about that. And you see, okay, that's different. It's very true. Tu utilises les photos aussi avec tes clients, avec tes élèves? Ouais, un petit peu, ouais. J'utilise les photos, puis on essaie de toujours augmenter soit le temps, soit la charge. En général, je demande à tout le monde d'écrire ce qui se passe. Donc, pas précisément, pas de dire j'ai fait tant de rêves, de machin, mais là, sur une certaine série, ok, 6, 7 avec 30 secondes. Puis aujourd'hui, j'ai fait 40. Bon, bah, top, je sais que j'ai augmenté par rapport à la semaine passée. On garde une trace et on garde une petite trace. Et continue à avancer. Joachim, for someone like you who's spent many hours, many weeks, months, and years dedicated to mobility training, what skills still impress you the most? Oh man, I'm always impressed by a beautiful looking side split. Yeah, it's beautiful. What is it about the side split? I don't know. It's a lot of people have it. It's just one of these feats of, it looks strong, it looks clean, it looks impressive. I don't know what it is exactly, but a lot of it's like a top goal for a lot of people as well. Yeah. Fucking side splits. I want that, you know. It impresses me. And another thing that impresses me, the heck out of me, is a mono. Yeah.
It's mad. Can you, for the person who doesn't know what a mana is, can you explain the position, and then from your point of view, what is so hard about this skill? A lot of things. Yeah, exactly. How to explain the position? You're on your hands. You're on your hands, but both shoulders are in extension, like a tabletop position. Like imagine a table rock or a tabletop position, which is a very basic shoulder stretch, but instead your feet being on the floor, supporting and pushing your hips up into the table rock position, your hips would be floating into the air and your legs would be compressed against your ribs, and the feet would be pointing backwards. So the only thing holding you up is your shoulder extension strength, and then the hips are parallel to the ground. and the hips are level with the shoulders and the feet pointing back. So it's a very special drill. It's not the flexibility isn't extremely impressive, you know. It's just because in the position, the compression is actually easier because your hips are level with the shoulders, and so you compress down and gravity assists in the compression. So if your flexibility is fine, the compression isn't even that impressive. But how impressive it is to have all of that strength through the shoulders to just maintain your entire body weight through extension. That's one I've been working on for the last, I don't know, 10 months, pretty strict, and it's a very long way to go. And then you see kids doing it with ease. Yeah. Oh my God. But yeah, that's a good question. How long? I think definitely 12 to 18 months, and it will already be, there is going to be some good stuff there, but it's not going to be perfect. Okay, still a lot to work on. Pour vous les gars, des skills qui vous impressionnent vraiment, qui vous font peut-être un petit peu rêver. Pour moi, moi j'étais toujours pas très bon avec les extensions. Ouais. Et moi j'ai fait des splits, des front splits. Donc c'est ramener le genou et toucher avec la tête. Ouais. Ok. That's my next Moi, goal. ça serait un dragon squat. Ouais. Tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, c'est une sorte de pistol squat où tu viens croiser la jambe derrière la jambe d'appui. Ouais. Et tu vas essayer de descendre les fesses au sol avec la jambe tendue, sans toucher le sol, bien évidemment. Tu dirais c'est quoi le ou les éléments les plus difficiles dans cette position? Il y a plein d'éléments, mais bref. Des hanches, Compression. The mobility is the hardest part, I think. If you need to look at the ankle dorsiflexion, the compression of the hip, and the external rotation of the hip. And if those three are very good for a guy like him, strength building will be quite easy. Like And you're talking about a solid tongue too. Right. But in most cases, in my coaching, from what I see, like if the ankle doesn't dorsiflex, that's the hard part. Yeah. You know, or the hip external rotation to get that, because it needs to be quite good. The mobility aspects. But once you get to it and every aspect is good, the strength it follows. Do you have kind of a roadmap for maybe if somebody comes to you with a given skill that they want to unlock? Do you have maybe even just in your mind a checklist of what needs to be done, what needs to be in place for that skill to be unlocked, and then kind of work through that list? If it's a mobility related skill, because I don't teach general strength or bodyweight strength, but if it's a mobility related skill and I have experience with it, I will throw it in if it fits. But yes, just the basic mobility requirements, and then testing it off, looking at the assessment of the client and seeing if they meet those requirements to make the movement as efficient as possible, because a lot of these strength movements, they become easier through efficiency, and efficiency is what you create if every joint works properly in the movement. So we look at those mobility requirements, and then we just try to attack those without really delving deep into the skill, because and then once the requirements are there, it's just finessing and just creating the strength, and that's a good way of doing it. Maxime, pour toi? Moi, un mouvement que j'aimerais bien débloquer qui m'impressionne beaucoup, c'est le stable press.
Donc, assis au sol, les jambes écartées, on pose les mains, on lève les jambes et les fesses, on monte en handstand et on redescend. Donc, jusque-là, moi, si je compense mon manque de souplesse par la force, donc un press to handstand en partant du sol, ça va. Si je fais le même style press sur la boxe, ça peut aller. Il y a place pour passer les jambes. Mais ouais, dès que j'essaye au sol, il me manque la souplesse, la force, la compression pour juste lever les hanches plus haut. Et ça m'impressionne beaucoup. C'est beau. Et ouais, c'est beau. Et tu vois que plus tu as de mobilité et d'amplitude de mouvement, et plus le mouvement il est facile, et tu utilises moins de force. Donc, tu peux voir des gamines de 10 ans qui t'enchaînent 10, qui ne sont pas forcément très très fortes, mais elles ont juste une mobilité incroyable. Si on reste sur vous les gars, donc on est à Movement Tribe Geneva, donc c'est le premier workshop que vous accueilliez, c'est pas le français? C'est pas grave. Ouais, des fois je me perds un petit peu. C'est le premier workshop que vous organisez ici, je pense qu'il y en aura bien d'autres à l'avenir. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre salle, du concept, pourquoi vous l'avez lancé, pourquoi Movement Tribe Geneva, qu'est-ce que vous essayez d'apporter? Ce qu'on essaie, c'est plutôt de créer cette communauté de movement. Nous, on essayait toujours de s'entraîner dans la fitness, mais il y a toujours, on ne pouvait pas être à pieds nus, on ne pouvait pas utiliser le mur, on ne pouvait pas salir. Pas de manésie. Il n'y avait pas de place pour suspendre les anneaux. Donc pour nous, c'est faire comprendre aux gens qu'on peut s'entraîner différemment, sans avoir beaucoup d'outils. Utiliser d'abord le poids de corps pour commencer. Et puis après, qu'on peut s'entraîner n'importe où si on a un paire d'anneaux, comme une barre, ou même son corps. Tu vois, c'est comprendre ça, c'est faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses plus qu'aller pousser pour avoir des jolis pecs. Et après, tu fais quoi avec? Si tu n'as pas de mobilité, si tu ne peux pas bouger avec ça. Pour moi, c'est un peu... C'est notre idée en fait. On a voulu aussi se faire plaisir aussi nous. C'est ça, ouais. Tu vois, comme il expliquait qu'on ne pouvait pas s'entraîner, on n'avait pas les outils, on n'avait pas l'espace, ou on n'avait pas les bons créneaux parce que c'était full, etc. Et c'est aussi un petit plaisir qu'on a pu se faire. Après, on est plus de 10 ans qu'on est coach sur Genève, donc voilà, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais c'est notre objectif dans la tête et on voulait concrétiser tout ça. Et maintenant, on essaye de partager au maximum tout ce qu'on a pu apprendre, et puis on a encore envie d'apprendre avec nos clients. Ça, c'est le plus important, et c'est pourquoi qu'il est là. C'est une des raisons qu'il est là aujourd'hui. C'est que voilà, on a envie de continuer d'échanger, de continuer d'enseigner, d'éduquer, de rééduquer peut-être certaines personnes. Et voilà, c'est une des raisons pour qu'on a lancé cet outil. Ils ont tout dit. C'est vrai que moi, mon idée principale de notre pratique, c'est la liberté. Et je le dis sans arrêt à tout le monde, si tu es fort mais tu manques d'amplitude de mouvement, tu perds un bout de liberté. Si tu as une bonne amplitude de mouvement mais que tu n'as pas la coordination pour faire tel ou tel mouvement, tu perds la liberté. Et donc, pour moi, c'est vraiment essentiel dans notre pratique, et c'est comme ça que devrait être la pratique du fitness, je trouve, c'est de retrouver une liberté de mouvement et générale, et puis faire ce que tu as envie de faire parce que tu peux le faire. Donc de s'asseoir sur une machine et puis de pousser, de mettre sur un leg press qui va te faire devenir fort des jambes, mais j'ai pas de mobilité pour mettre en deep squats. Je perds la liberté. Donc c'est vraiment ça qu'on veut transmettre ici, et je pense que on est dans un tournant en ce moment où les gens se rendent compte que le fitness traditionnel, c'est pas une bonne façon de rester en bonne santé ou de bouger correctement. Les gens ont envie de bouger, les gens ont envie de faire des choses différentes, envie de manipuler des objets, des balles de tennis, des kettlebells, juste parce que c'est une liberté en plus de pouvoir faire ça. Donc, je pense que ça va bien se passer pour nous. Je pense que ça va bien se passer. Je pense que si on arrive à lancer un projet en 2019, enfin en 2020, en 2021, et puis que ça tient, je pense que c'est sûr pour l'avenir.
Oui, c'est qu'on croit aussi en la chose. Et si on s'est lancé dans une période comme ça, c'est que. Exactement, c'était pas juste parce qu'il y avait une opportunité, au contraire, c'est parce qu'il y avait vraiment des valeurs derrière. Ça fait des années qu'on pense, c'est pour clair. ça qu'on apprend avec différents coachs, avec le portal, avec Louis, etc. Et qu'on veut enseigner ça aux gens. Continuer d'apprendre et continuer d'enseigner. Faire découvrir aussi aux gens. Enseigner. Faire découvrir, qu'ils sortent un petit peu de leur routine habituelle et comme il disait, un centre de fitness ou de remise en forme. Faire des exercices, c'est pas juste pousser dans une machine, il y a tellement d'autres choses à faire avant. Je dis pas que c'est mal, hein, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand tu es enfermé dans un bureau, quand tu es à la maison, encore plus maintenant, avec tout ce qui se passe avec le Covid, avec les confinements, avec les gens qui font le télétravail, est-ce qu'à la fin de tes 8 heures, 9 heures de télétravail, tu as plus besoin d'aller dans une salle et de pousser bêtement d'un point A à un point B, où tu as plus besoin de bouger, t'amuser, retrouver le sourire, voilà, la tête aussi qui va avec. Exactement. C'est pas que le corps, c'est aussi l'esprit. Ça, ça devient un luxe de nos jours, tu vois. Ouais. C'est clair que c'est peut-être pas pour tout le monde, parce que pas tout le monde a ces mêmes visions qu'on a. Mais finalement, l'idée, c'est pour les gens qui viennent, c'est comprendre que même un jour, tu peux apprendre. Parce que parfois, c'est ça, les cours qu'on fait, c'est juste on va jouer avec des balles et puis on va voir ce qui se passe avec ça. Et puis à la fin, les résultats, les gens comprennent, wow, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que c'est un aspect qu'on a perdu aussi, que beaucoup de gens ont perdu. Enfin, moi, le premier en tant qu'adulte, on oublie de jouer, on oublie de prendre du temps pour. Voilà, et c'est clair que quand tu peux faire quelque chose dans le plaisir, avec un sourire, ça amène beaucoup de choses. Bien sûr, ça change. C'est plus agréable. Ouais, ça c'est clair. Joachim, I want to thank you first and foremost for taking the time after a busy workshop day to sit down with us and have a chat. My pleasure. What's next for you? What are you looking forward to in the next few weeks, next few months? Really? Actually, I look forward to training by myself and not. Obviously, we're a bit disappointed as we were going to move to Bali, but it's been pushed back again due to the situation of the world. But on the other hand, I have my clients, I have my setup, and I have my gym at home. And no travel means that I will be waking up and training and resting and recovering and doing all of that. And I've been on a good rhythm, progressing in the things that I'm doing, because I feel like I've done the hard work in the past years of figuring things out, because I've been coachless for a couple of years. So there were still a lot of things I needed to learn. And I've learned them, by a lot of things, making mistakes, trial and error, and now I feel like there's been some answers that I found through time passing by, and it reflects in my training. And very much look forward to just training and recovering and doing just that. Awesome. For people who want to maybe follow your work, follow your adventures, where can we find out more about you online? Basically, the only place you can find me is Instagram, under my name, Hilderson Joachim. You should probably get that written out. We'll put that in the description. Yeah, absolutely. But that's where you can find me, surely. Awesome, man. Yeah. Well, thank you very much for the time. Et pour vous les gars, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne sur les réseaux pour ceux qui seraient peut-être intéressés à y repasser un petit peu de temps ici, apprendre à mieux bouger avec un sourire? Sur Instagram ou Facebook, Movement Tribe Geneva. On a le site internet aussi, Movement Tribe. Voilà, et puis d'ici peu, on va essayer aussi d'organiser pour la rentrée, là, pour septembre, octobre, des journées portes ouvertes, pour faire découvrir un petit peu tout ça, le concept et tout. Donc, il suffit de suivre les pages et puis ils sont informés en temps et en heure. Super, merci les gars, c'est un plaisir. Merci à toi. Merci. Done. Ciao. Thanks, man.